pues como ya hemos visto hasta el momento y sabemos muy bien, estamos en época de innovación, de grandes cambios y es necesario que la educación también vaya a ese camino, ¿verdad? Sabemos que la inteligencia emocional ya es un hecho, está con nosotros y entonces no solo es cuestión de ir adaptándose, pero también de hacer uso potencializado de lo que tenemos a nuestro alrededor. Más que solo información, también metodologías, ¿verdad? En el siguiente vídeo que les invito a ver aquí, que está en inglés pero tiene subtítulos, vamos a poder visualizar cómo en un inicio, cuando empezó el sistema educativo y a través de los años, se ha querido que todos los seres humanos alcancen el mismo estándar de conocimiento, ¿verdad? Que las letras, que el lenguaje, que las situaciones aritméticas o matemáticas y que estemos estandarizados. Pero la variedad, la creatividad, debe ser valorada también, ¿verdad? Funciona. Y por supuesto, las metodologías que están surgiendo van a ayudarnos a que nuestros estudiantes puedan potencializar ese aspecto. Los invito a ver el siguiente video. What is the future of learning, and how have we come to where we are today? If you look at present-day schooling, it's quite easy to trace its origins. It was the byproduct of one of the largest and last empires on this planet. Go back 300 years and try to imagine a planet without computers, without telephones, without the internet. It's the start of the Industrial Revolution, and we needed lots and lots of identical people. They needed to know three things: how to read, write, and do arithmetic. The machines used to produce these people was our present-day schools. It was a machine engineered by the Victorians that was so robust it still runs today, only it's producing identical people for a system that no longer exists. The empire has long since disappeared, but how about the education system it left behind? It's the system still used by today's children. Children who are absorbed with their mobile phones, but who are reluctantly going to school and picking up their books. Now that we are seconds away from a Google search, what role does remembering actually play? Could it be that we are heading towards a future where remembering stuff is obsolete? Some might think this is terrible. Or is it? Before the internet, there was great value put in knowing and remembering. Yet, this is actually the lowest level of learning. As Benjamin Bloom so eloquently framed it, remembering stuff falls at the bottom of the learning list. Today, it is more critical to know how to find answers than it is to remember them. So, what does this all mean? It means we are free to focus our educational process on high-order skills, such as evaluation and creation. It means we can take time that was once allotted for memorization and translate it into potential that has, till now, gone untapped. Few debate this point, yet today's education is often challenged to evolve and adapt. It goes against the fundamentals of the Victorian system. We are now learning the value of educational systems that self-organize. Instead of teaching, we have learned that in allowing the educational process to self-organize, learning emerges. This process is called SOUL, which stands for self. Así es. Es SOLE, ¿verdad? Soul en English. Lo que significa ambientes de aprendizaje autoorganizado. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? La nueva metodología que, aunque tiene similitudes, por ejemplo, con el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje autónomo, la autonomía de la pedagogía, ¿verdad? Funciona. Fue creada en India por Sugata Mitra. Vamos a ver un poquito sobre eso más adelante, pero es maravillosa. Voy a dejarles que continúen viendo el vídeo y vean cómo esto ayuda a que nuestros estudiantes puedan trabajar por ellos mismos, escoger con quién trabajan, cuánto tiempo le dedican a cada actividad y buscar respuestas a sus propias preguntas, a sus preguntas poderosas, ¿verdad? Darse respuesta a ellos mismos y, por supuesto, aunque el docente está a cargo, porque esa es nuestra labor, pues no nos involucramos tanto porque ellos son los que están creando, formando sus propios aprendizajes. Así que continuemos con el vídeo, veamos qué sigue. Organized learning environment. SOUL is not about teaching, but rather letting learning happen. In a SOUL, the role of the teacher is to set a process in motion and stand back in awe as learning occurs naturally. And
And best of all, it's easy to do. The outcome is children have developed acute critical thinking skills, problem-solving capabilities, and the ability to communicate, all critical to success in school and in the world they are going to face afterwards. SOUL does not require an overhaul of our current school structure. It is applicable to any educational environment where there is a group of learners, access to the internet, and caring facilitators. To learn how to create your own SOUL, watch the SOUL How-To video and let learning happen. Así es. Así que vamos a discutir un poquito sobre Solé y luego vamos a ver la segunda parte del vídeo donde vemos cuáles son los pasos, cuál es el proceso y de qué manera podemos aplicarlos en nuestras propias clases.